Okay, hey guys, I'm here today with the, in my opinion only, the GOAT of kickboxing, to be honest, Artem Vakhitov. Artem, how are we doing? I'm fine. Как дела? Очень хорошо. Добро. Хорошо. So, yeah, I need to ask to begin with, where the fuck have you been for the last few years? Where's you been for the last few years? We've missed you. У нас была новая история. Это называлась история ММА. You know, we were having a new story. It was this story was named MMA. And we've all followed the MMA story, of course. One of the things that I want to go into a little bit with you is I really think that MMA striking and kickboxing striking, whilst there's a lot of applicable stuff, you can transfer a lot of skills over, it's very different. How was it training in America and trying to adapt being such a good kickboxer to the MMA style of striking? Немножко различаются стили страйкинга в кикбоксинге и в ММА. Как была твоя подготовка в Америке? И расскажи об этом. Ну, мы также продолжали, мы не старались научиться бороться, не старались быть борцом, а просто работали на защиту, а также оставались страйкером. Даже когда я в Америке тренировался, это был такой клуб Kill Cliff, где много ударников, там же тренировался Теренс Понг, мы вместе боксировали. И также продолжал свою работу ударную. Сейчас в этой подготовке, в принципе, у меня никаких изменений нету. You know, I never dreamed and would not become a wrestler, so I just was continuing to prepare like a striker, you know, and gym. It was the strikers gym, Kill Cliff, and so we just continue on our preparation right now and also in the striking course. So that's it, is how I could explain about it. Obviously, there's been quite a few people making the jump from kickboxing to MMA. Some with a lot of success. Obviously, Alex Pereira, we all know what he's doing at the moment. Some, for example, like 𝐂𝐤𝐐𝐞𝐫𝐜𝐿, I don't think could make the transition over to a different sport. For you, obviously, you're now back at Glory. Was this for you that you were still very much in love with kickboxing, really wanted to have a big fight against Rico? Or was it for you just, you know, switching over to that MMA style was just not too difficult, but not where your heart was? Знаешь, многие кикбоксеры перешли в ММА, например, Алекс Перейра довольно успешно, но что нельзя сказать про 𝐂𝐤𝐿𝐴. Это были всего лишь изменения в виде спорта или что-то более тяжелое? Можешь более подробно рассказать об этом? Ну, когда закончилось, разорвали контракты с нами в Глории, поэтому мы искали новый выход и искали какие-то выходы из этого положения, и это пал выбор на ММА, потому что мы смотрели, как также многие ударники, кикбоксеры, то же самое, Алекс Перейра добился каких высот, почему мы не могли это сделать, и цель была направлена туда, и дойти до такого же уровня и встретиться уже с Алексом в ММА в UFC. You know, when we just fired from the Glory a few years ago, so why we changed to MMA, so and it also was our aim, our goal, and now we're back to Glory again, and you know, why not? We could meet Alex Pereira there, and so that's it. So the great opportunity, I like it, yeah, for sure. Yeah, and you are right that he loves kickboxing. Awesome stuff. I need to ask as well, I mean, we've all seen the memes flying around at the moment, you know, send them to Dagestan, 2-3 years, forget. But really, I think people are sleeping on the region of Kuzbass, to be honest, for kickboxing. I mean, what, you have yourself, Dmitry Menshikov, Alexei Ulanov, they're all from one region in Russia, which is crazy because it's not the biggest region ever, but the talent coming out of that area is crazy. What do you guys do differently in Kuzbass versus other places? Если отправляться к той фразе, что вы можете отправиться там, в Дагестан на 2-3 года и забыть, но у нас есть еще и другой пример. Столько выходцев с одного региона, Артем Вахитов, Дмитрий Менчиков, Алексей Улянов, что реально
там по-другому? Почему столько выходцев из одного региона именно в этом виде спорта? Ну, во-первых, это на протяжении многих лет тайский бокс, это школа, родоначальник китайского бокса в России, и множество чемпионов мира воспитано там. Это, конечно, тренерский состав, мой тренер, с которым мы уже работаем там больше 20 лет, это Виталий Викторович Миллер. Это все бойцы, то же самое, ну, я, Меньшиков Дмитрий, Алексей Ульянов, все тренируемся у одного тренера, и хорошая школа, хороший план подготовки, хорошие менеджеры, команда, вообще это полностью, в принципе, команда, от Андрей Бусыгин, менеджер Сергей Юрьевич Бусыгин, это вся команда, которая сплоченная и дает такой результат. So, you know, over the years, from the Muay Thai Federation, originally we came from Muay Thai, you know, it's the part of big team, really. And so a lot of champions came from there, you know, until nowadays. And one of the greatest coaches team, for example, my coach, Vitaly Miller, the big management team as well. And, you know, all the guys who are around us, we have always a good plan, we have always good strategy, so this is why we have this kind of result, because of combining of all of it for over the years, and why we got this kind of results. Awesome. And I mean, the results are very clear to see. I mean, there's so many good fighters coming out of 𝐂𝐤𝐽𝐵𝐼. I mean, the Netherlands is obviously famous a lot for its Dutch style of kickboxing. How would you say the Russian style sort of differs? Of course, you've just saying it comes from Muay Thai originally, but you know, in the Netherlands they do a lot of training on gloves with combinations, Dutch style. And Russia's kind of got that Muay Thai approach a little bit. How would you say if you were going to summarize the Russian style of kickboxing or the Russian style of Muay Thai in a sentence or a short phrase, how would you guys say it? What do you do differently? I got you. Например, мы все знаем, что такое голландский стиль кикбоксинга. Да, мы понимаем, что вы пришли из тайского бокса, но как бы ты одной фразой или одним предложением мог бы обозначить именно кузбасский стиль кикбоксинга или боевых искусств? Как бы ты мог это назвать? То есть все понимают голландский стиль, как бы вы это назвали? Наверное, про кузбасский, про копьевский какой-то именно стиль, который отличается и даже внутри международные, всероссийские турниры проходят, когда там чемпионат России, где разные регионы приезжают, всегда видно отличающиеся какие-то моменты кузбасской школы. Это в любом случае, ну, наверное, это вот кузбасский стиль, который знают везде во всем мире. I think it's like a Kuzbas style, you know, Prokopiev style. It's my home city, and when we come into competition, everybody could recognize a real Kuzbas style. When they see someone on the fights, they really could recognize. So I can mention it, I can call it like a Kuzbas style. Yeah. Awesome. I mean, I've been watching you for such a long time, Artem, and as I said before, big fan. I remember watching you in Lion Fight, fighting Simon Marcos back in the day, obviously in glory, dominating the light heavyweight division. One thing I do need to say, though, slowly going up the weights and getting to heavyweight. Lion Fight, it was fighting very different Artem. Oh, yeah, for sure. He was in Premier League. Yeah. Oh, Muay Thai Premier League, apologies, not Lion Fight. Big difference. Yeah. But, you know, I've seen you fight slowly going up the weight classes. And, yeah, I mean, now at heavyweight. I have to ask you, mate, I mean, how's the lack of weight cut feeling? You must be feeling great, eating whatever you want, basically. Obviously staying disciplined, but, I mean, like, it must be nice not having to cut any weight for this fight. And what is your question? My question is, after the weigh-ins, if you're going to eat any sort of food from Russia, what are you going to recommend for me? После взвешивания, какое можешь блюдо из России порекомендовать поесть? После взвешивания, не знаю, блинчики с маслом, наверное. Окрошка. Pancakes with butter, yeah, why not? And maybe крошка soup. Yeah. No borscht. Крошка soup, no borscht. No borscht. No borscht. Крошка. Cold soup, you know? I understand. Well, I mean, you're fighting soon against Rico. I mean, yeah, he's no joke. He hasn't lost in over a decade, as you see everybody from Glory saying. He has been cracked a few times. He's been dropped. There seems like there might be a bit of a recipe to what you can do against Rico and how you can beat him.
I want to ask you, Artem, how are you going to go about it? You're obviously going to be the quicker fighter. What sort of approach are you going to take into the fight against Rico? Столько много лет он не проигрывал, и он побывал в нокдаунах, конечно. Но что бы ты сделал? Как ты готов к этому бою? Что ты готов сделать в этом бое? Мы готовы сделать сюрприз и отправить в нокдаун, возможно, нокаут, поэтому он уже побывал в нокдаунах, и мы знаем его слабые стороны, знаем свои сильные стороны, которые мы воспользуемся в этом поединке и доведем бой до победы. Yeah, it's true. He was dropped sometimes, and we're ready to do some surprise. Maybe we can do 8 count or no count. We know his bad sides, bad advantages. How to say properly, I don't know. No, but we have some the good advantages, so we know how to solve it. Yeah. No, I understand. My last question for you is obviously light heavyweight has always been a division which is really interesting, and I mean since you've been gone, they've actually recruited a lot of light heavyweight fighters, and there's so many exciting matchups. I'd like to see you against Masloboyev. Again, I assume you've trained against Bachman a few times. Who's your dream fighter at that division? And hey, this doesn't have to be just glory as well. You could also say Roman Kriklia. С тех времен, как ты выступал в light heavyweight, столько много появилось новых бойцов. Кого бы ты мог бы выделить? Это не обязательно может быть Глори, но ты можешь даже назвать из какого-то другого промоушена, даже Роман Крикля, например. But he has fought a lot of light heavyweight, and he has the belt there and won. Yeah, also, yeah. Ну, на самом деле я следил за Глорией, смотрел все поединки, да, это, ну, в первую очередь здесь сейчас одна из главных звезд это Бахрам, я считаю, много сербских ребят, в Сербии очень хорошие, крепкие ребята, которые показывают зрелищные поединки. Ну, да, Рома, как бы, Крыкля, ну, мы в хороших отношениях, он мне помогает в поединках, в подготовке. Ну, там я не скажу, что конкуренция большая какая-то, но все равно на уровне. Так, дивизион Light Heavyweight очень такой сейчас насыщенный, мне интересно наблюдать и, возможно, забрать свой пояс. Yeah, for sure. For now, I could mention Bahram Razabzadeh is a bright guy, and a lot of Serbian guys who are doing well here in this light heavyweight division. Roman Krikle for sure, and we are in good relations with him, and he always helping me for preparation. So why not? I'm ready to get back to light heavyweight and maybe make some work there. Why not? No, nice. Yeah, I mean, that's all I really wanted to know. I really want to thank you guys for the time and taking the time out of the day to speak to me. I'm so excited to see you back in glory, mate. And I really, hopefully for the Rico fight, you get the win. But I really, really want to see you go back down to light heavyweight and take back the crown that you never lost. Thank you very much. No problem. Thank you so much.